Hello students, welcome to today's class. In this class, I will move on to the exercise 3.4, which is related to that of elimination method. And if you look at the first question, solve the following pair of linear equations by elimination method and the substitution method. So means you need to solve all these questions by both methods, elimination and substitution. And the method of substitution is already familiar for you, so that's why I'm not going to solve this question by substitution method, and it is an exercise for you and you need to solve by substitution. Just I will solve by elimination method. Okay, so now in the first one, okay, given pair of linear equations are like this. First you need to write on like given, and write on the given two equations one by one. Okay, so don't write on side by side. Okay, always write on one by one. Okay, so one equation ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು equation ಬರ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So and number them as 1 and 2. So now first look at here. If you directly add or subtract these two equation, so is any variable will get disappear or not? Let us see. Okay, so if you add, so 2x plus x will become 3x, y minus 3y means it will become minus 2y. If you subtract these two equations, then subtraction ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 1 minus 2 ಮಾಡಿದಾಗ x minus 2x ಆಗುತ್ತೆ, minus x ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ y minus of minus 3y ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. y plus 3y ಆಗುತ್ತೆ, 4y ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೂಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2x plus 2y is equal to 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2x ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2x ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 minus 2 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2x minus 2x ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೇನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3x plus 3y is equal to 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 3y, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3y ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 and 2 ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 3y ಮೈನಸ್ 3y ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ವೇರಿಯೇಬಲ್ y ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 into 2 minus equation number 2. Okay, I'm not going to multiply equation number 2 by any number, it's not necessary. Okay, just if you multiply equation number 1, it will be enough. So now on multiplication, okay, with respect to this operation, this system will become like this. 2x plus 2y is equal to 10. Okay, so 2x plus 2y plus here is equal to 2 into 5 means it will become 10. Equation 2 as it is 2x minus 3y which is equal to 4. Okay, ಸೊ ದೆನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬಾರ್ದು ನೀವು. ಪ್ಲಸ್ 2x ಇದೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೈನ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈನ್, ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್. Plus 2x minus 2x will get cancel. Plus 2y plus 3y ತಗೋಬೇಕು ನೀವೀಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ಸೈನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ 2y plus 3y ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ plus 5y. just write on 5y. 10 minus 4, 10 minus 4 means 6, therefore y is equal to 6 divided by 5. Okay, so the value of y is equal to how much? 6 divided by 5. Now you need to put this value either in 1 or 2, so as to get the value of x. Okay, so now look at it, I'm going to put this one in equation number 1 because equation number seems to be very simple, but here there are coefficients, it seems to be complicated for you. Okay, so that's why this is simple. Okay, that's why I'm going to choose equation 1. Put y is equal to 6 divided by 5 in equation number 1. Okay, in equation 1.
So then it will become like this. Okay, x plus y means 6 divided by 5, and then which is equal to 5. So now shift 6 divided by 5 towards the right side. It will become 5 minus 6 divided by 5. So on the right hand side you need to take the LCM. It will become 5, okay, because here it is 5 by 1. LCM for 1 and 5 is 5, and then now 1 5s are it goes, okay. 5 into 5 it will become 25, minus 5 1s are 5, 1 into 6 it will become 6. Therefore finally you will get x is equal to 25 minus 6 means it will become 19 divided by 5, and this is the required value for x. And then finally you can write on the conclusion as therefore x comma y is equal to, what is the value of x? 19 divided by 5 comma 6 by 5 is required solution, is required solution. Okay, so this completes the first question. So the second question is like this: 3x plus 4y is equal to 10, 2x minus 2y is equal to 2. Okay. So now if you look at this question, so here directly we can't add and subtract these two equations, because coefficient of x is unequal, coefficient of y is also unequal. So that's why you need to multiply any either one or two equation by a suitable number, then only you can eliminate one of the variable. So now if you want to equate the coefficient of x, look at here, here it is 3, here it is 2. Okay, so you can't so now just think about that of the last class what I have told for you. Here it is 3 and 2. What's the LCM for 3 and 2? It will become 6, means you need to convert this one as a 6x and this one also as a 6x, then you can eliminate the variable x. Okay, so to make it 6 you need to multiply this one by 2. Okay, if you multiply this one by 2, 2 into 3 it will become 6, and you need to multiply this one by 3. Okay, if you multiply this one by 3 it will become 3 into 2 6. Okay, then 6x 6x, then if you do 1 minus 2, variable x will get eliminated, then you can simplify the remaining thing, you will get the value of y. So means to eliminate x you need to multiply both 1 and 2 by a suitable number. So but if you look at here, here it is 4. Okay, here it is 2. What is the LCM for 2 and 4? It is 4 actually. Okay, just by looking you can understand. Okay, so if you multiply this equation by 2, it will become 2 into 2 4. Okay, then here it is plus 4y minus 4y. Okay, so then if you add 1 and 2, 1 plus 2, so plus 4y minus 4y will get eliminated, and only the remaining thing is x. Okay, it's a better way, because to eliminate y, if you multiply equation number 2 by 2, it will be enough. Okay, no need to multiply equation 1 by any number. So that's why I'm going to eliminate y. Okay, so now I'm going to do like this: equation number 1. Okay, you need to add. Okay, because here it is opposite sign, plus minus means, so to cancel these two you need to add. Okay, so plus equation number 2. Okay, so multiply by 2. Okay, so now I'm going to write on the given pair of linear equations like this. So 3x plus 4y is equal to 10. Okay, so then multiply equation number 2 by 2. Okay, so it will become 2 into 2 4x, and then 2 into 2 means it will become 4y, and 2 into 2 it will become how much? 4. Okay, so now here it is addition, so that's why no need to change the sign of second equation. Remember, it is addition. So plus 4y minus 4y will get cancelled, and then 4x plus 3x it will become 7x, and then 10 plus 4 means it will become 14. 7 ones are 7 twos are, so that's why x is equal to how much? 2. Okay, x is equal to 2 is the required value. Now you need to put this one in either 1 or 2, then you will get the required value of y. Okay, so now I'm going to put this one in equation number 2. Put x is equal to 2 in equation 2. Okay, put x is equal to 2 in equation 2. You can choose equation 1 also. Okay, so because I'm going to equation 2, because in the previous question I have used equation number 1, so that's why I'm going to use here equation number 2. So now look at here, here it is 2x initially. So 2x means 2 into x value is 2. Okay, minus 2y which is equal to 2.
Okay, so now I'm going to shift minus 2y towards the right side because it is negative. To make it positive, I'm going to shift towards the right side and shift 2 towards the left side, and simultaneously 2 into 2 will become 4. On shifting this one towards the LHS, it will become minus 2. On shifting this one towards the right side, it will become 2y, like this. Okay, so 4 minus 2 means it will become 2, which is equal to 2y, and you can cancel 2 ones are 2 ones are 1 is equal to y, or finally y is equal to what, 1. Okay, so this is the required value for y. So and then finally you can write on the conclusion, therefore x comma y is equal to 2 comma 1 is required solution, is required solution. Is it clear? Okay, so now we have got the solution for this one as 2 comma 1. So now look at the third question. Here the question is like this: 3x minus 5y minus 4 is equal to 0, and the second one is 9x is equal to 2y plus 7. Okay, so now this seems to be, it is not in a somewhat required format. Okay, so remember one thing. So the standard form of linear equation in two variables is actually this one: ax plus by plus c is equal to 0. But in elimination method, always we keep the equations in this format: ax plus by is equal to c. Okay, so this is actually what the standard format. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಈಸಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ax plus by is equal to c ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. So now you need to convert these two equations into this format. Okay, ax plus by is equal to c. So to convert the first one, just if you shift minus 4 towards the right side, it will be enough. Okay, so now look at here. So this implies, right one, this implies, okay, 3x minus 5y which is equal to 4, and put this one as equation number 1. Okay, and for this one, okay, just if you shift, so for the second one, I'm going to do like this: 9x, shift 2y towards the left side, it will become minus 2y, and keep 7 on the right hand side, and this will become equation number 2. Okay, so now this is converted into the standard for ax plus by is equal to c. Okay, like this. Okay, so now the next thing is you need to identify so which is the variable we have to eliminate. Okay, and what we have to do for that one. Okay, now just if you look at here, so instead of removing y, I think it is better to remove x, because here it is 9, here it is 3, so you can make it 9, okay, by multiplying 3. So then 9x you can cancel these two by adding, by subtracting these two, equation 1 minus 2. Okay, so that's why I'm going to do like this: equation number 1 into 3 minus equation number 2. Okay, so now if you multiply equation number 1 by 3, it will become 9x minus 3 into 5 15y, and 3 into 4 12. Okay, so equation 2 as it is 9x minus 2y which is equal to 7. Okay, so now here it is what, subtraction. So that's why change the sign here. So minus will become plus, and then here it is plus, it will become minus. So now plus 9x and then minus 9x will get cancelled. Minus 15y plus 2y. Okay, minus 15y plus 2y means you need to subtract here, it will become minus 13y which is equal to, so 12 minus 7y. Okay, 12 minus 7y means you will get how much, 5. So therefore y is equal to how much, 5 divided by minus 13. Therefore y is equal to, you will get like this, minus 5 divided by 13. This is the required value of y. So next I'm going to substitute this one in any one of the equation. Okay, I'm going to choose equation number 1. Put y is equal to minus 5 divided by 13 in equation number 1. Okay, so now it will become 3x minus 5 into y means into 5 divided by 13. Okay, sorry, minus 5 divided by 13, which is equal to how much, 4.
So now 3x, you can't cancel 5 and 13. Okay, so that's why minus into minus it will become plus. So 5 into 5 it will become 25 divided by 13, which is equal to what? 4. Okay, now shift to 25 divided by 13 towards the right side. It will become 3x is equal to 4 minus 25 divided by 13. Okay, so then 3x is equal to, so if you take the LCM here it is 4 by 1. So LCM for 1 and 13 is 13. Okay, so then 1 13s, 13 fours, it will become 52. Okay, minus next 13 ones, 13. 1 into 25 means 25. Okay, then 3x is equal to, so 52 minus 25 means it will become how much? 27 divided by 13. So now you can cancel 27 by 3. So 3 ones are 3, 9s are 27. So therefore x is equal to 9 divided by 13. Okay, so this is the required value for x, and you need to write down the conclusion at last. Okay, so write down yourself, x comma y is equal to 9 comma 9 by 13 comma minus 5 by 13 is required solution. Okay, so this completes the third question. So now look at the fourth question. Here it is x by 2 plus 2y by 3 is equal to minus 1, and x minus y divided by 3 is equal to 3. So now it is actually in the standard form, means the required standard form for elimination, that is ax plus by is equal to c. So now there is no problem. Now just think of how to operate these two equations so as to eliminate one of the variable. So I think it is better to eliminate x instead of y, because even if you want to eliminate y, it is possible, but it's slightly difficult for you. Okay, so multiplication of equations. So but if you want to eliminate the variable x, it will be slightly easy, I think. Okay, so now look at here. If you multiply equation number 1, okay, equation number 1 by 2, if you multiply equation number 1 by 2, now here it will become like this: 2x by 2. 2 will get cancelled, only the remaining thing will become x. Okay, so now here it is also x. If you do 1 minus 2, then x will get eliminated. So but here it is y, the coefficient is 2 by 3, and here it's y by 3. Okay, so now here it is seems to be difficult. Okay, so I think even if you multiply this one by 2, is it possible? Definitely. Okay, so if you multiply equation number 2 by which number? 2. Equation number 2 by 2, multiplication by 2, here it will become 2y by 3. Okay, 2y by 3 minus 2y by 3 plus 2y by 3 will get eliminated if you do 1 plus 2. 1 plus 2. Okay, so both are possible. Okay, you can eliminate either x or y, so it's your choice. Okay, you can do anything. So now I'm going to eliminate variable x. Okay, but if you want to eliminate y, you can do that one. Okay, so now look at here. So to eliminate the variable x, equation 1 multiplied by 2. Okay, so then you need to subtract with equation number 2. So on multiplication equation 1 by 2, here it will become 2x by 2. Okay, on multiplication 2 will get cancelled. Only the remaining thing is x. Okay, then plus. If you multiply 2 for this term, 2 into 2 will become 4. Okay, so on multiplying this one, you need to multiply for numerator only. It will become 4y divided by 3, and here minus 1 is there. 2 into minus 1 means minus 2. Equation 2 no changes, write on as it is. So y by 3, which is equal to 3, and then you need to subtraction here, change the sign. Okay, so minus. So now you can cancel plus x and minus x. Now the remaining thing you need to, you should be very careful here, because here it is the fraction, that's why. So plus 4 by 3y. Okay, 4 by 3y, you can write on like this. Then here it is changed sign, you need to consider plus. Okay, plus y by 3 or 1 by 3 into y, you can write on in any way, which is equal to minus 2 minus 3. Okay, minus 2 minus 3 means it will become minus 5. Now in the left hand side, okay, I think it is better to take y as a common. Okay, within the bracket only numbers will remain 4 by 3
plus 1 by 3. Okay, now it will be very easy to operate for you. So now denominator is same, means directly you can add or subtract the numerator according to this sign. Here it is plus, that's why 4 plus 1 it will become what? 5, which is equal to minus 5. Okay, so now here it is operation into. Now you can cancel 5 and 5 here. Okay, so now what will remain here? So y divided by 3, which is equal to, here it is minus 1. Okay, minus sign is present. If you cross multiply 3 towards the right side, y will become what? Minus 3. Therefore, the value of y is equal to how much? Minus 3. Okay, so y is equal to what? Minus 3. Now the next thing is, you need to find out what is the value of x. Okay, for this one, I'm going to substitute this one in any one of the equation. I'm going to choose equation number 2. It will be very easy, that's why. Okay, so put y is equal to minus 3 in equation 2. Okay, in 2 or equation 2. So now it will become x minus, okay, x minus y by 3. In the place of y, minus 3 you need to write down. Okay, minus 3 in the place of y divided by 3, which is equal to 3. Okay, so now the next thing is, x minus into minus, it will become plus 3 by 3, which is equal to 3, and you can cancel here 3 and 3. So it will become x plus 1 is equal to 3, and if you shift 1 towards the right side, it will become x is equal to 3 minus 1. So therefore x is equal to 3 minus 1 means it will become 2. So therefore you will get the value of x is equal to 2, y is equal to minus 3, and you can write on the conclusion here, x comma y is equal to 2 comma minus 3 is required solution. Okay, so this is actually what? Required solution. Okay, so this completes the questions given in the question number 1. Okay, and you need to solve all the example questions given in your textbook also. Okay, so which are not word problem, you need to list out all those questions, and it's better to continue here only. Okay, and next I will move on to what the word problems. Okay, so here 1 2 3 4 5, there are 5 word questions. Okay, so for these questions, just I'm going to convert the given word problem into algebraic format. Okay, algebraic format. After that, you need to solve your own by the elimination method. Is it clear? Okay, I'm going to convert the given word problem into what the algebraic format. Okay, algebraic format. Then you need to solve that one by the method of elimination by yourself. Okay, I'm not going to calculate because the method will become very familiar for you. Okay, I have solved 4 questions here, and 2 example questions are solved in the previous class. That's why the method will become very familiar for you now. Okay, so now you need to practice more and more. So for this one, okay, I'm going to leave the elimination method part for the word problems. Just I'm going to convert them into algebraic format. Now first look at the first question given to you. It is related to numbers actually. Okay, means fraction x by y. So this type of problem we have been solved already in the previous exercise. I told for you when this type of problem have been asked. I think you have got some idea regarding this type of question. Okay, so now the next thing is, so now this problem is also of similar kind, but slightly changes in the what explanation. Now just look at this question. Here it is like this: if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator. Look at here. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಇತ್ತು ಎರಡು ಕಡೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಗೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದೊಂದು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೆ 1 ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂದ 1 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ದೆನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೆ 1 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 ಅಂತಾನೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು. ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು 1 ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ 1 ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಅದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಬೈ 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು.
ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ, ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1/2, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 1/2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಆಡ್ 1 ಟು ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ 1 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ 1 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ 1/2 ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. Okay, so now the similar thing, okay, you need to assign the variable for numerator and denominator. Numerator becomes x, denominator becomes y. Okay, so now write down here, let the numerator, let the numerator of the fraction be x, the denominator of the fraction be y. Okay, so then, so now what will become the fraction? Fraction actually it will become x by y. Okay, you can understand this one. Numerator x, denominator y means required fraction is x by y. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನದು x by y ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಅವನು ಹೇಳಿರೋ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಗಿವನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇಫ್ ವಿ ಆಡ್, if we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, the fraction become 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 1 ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ x by y ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು 1 ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತದು, x plus 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ 1 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ y ಅಲ್ಲಿ 1 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So this is the relation. Okay, so now you need to simplify this one to convert this one into the standard format. X plus 1 numerator as it is, now cross multiply this one to right hand side, 1 into this one means it will become just y minus 1. Now shift y towards the left hand side and plus 1 towards the right side, so this will become, on shifting y towards the left side it will become minus y, which is equal to plus 1 on right side, it will become minus 1. Here one more minus 1 is there, it will become minus 2, and this is equation number 1. Is it clear? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ. ಆಲ್ಸೋ if we add 1 to denominator, then the fraction become 1/2. Okay, so only denominator ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾನಲ್ವಾ, ಇಫ್ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಇಫ್ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಆಡ್, ಓಕೆ,
if we only add 1 to the denominator, ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಓನ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಹೇಳಿರೋ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ y+1. ಆಗ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/2. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 2 into x ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2x, ಅಂಡ್ ದೆನ್ 1 into y+1 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ y+1. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಶಿಫ್ಟ್ y towards the left side, 2x minus y is equal to 1, and this will become equation number 2. Okay, equation 1, equation 2. Remaining is left for you. You need to simplify this one by elimination method. So the final answer is like this. You can note on the final answer. X is equal to 3, y is equal to 5. Okay, so now look at here answer. X is equal to 3, y is equal to what, 5. Therefore fraction ಬರಿಬೇಕು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು x by y is equal to 3/5 ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಅದು 3/5 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, so now look at the second sub question. Okay, now it is related to age actually. This type of problem we have seen in the last exercise also. Last exercise ಅಲ್ಲಿ ಜಕೋಬ್ ಮತ್ತೆ ಜಕೋಬ್ಸ್ ಡಾಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಕೂಡ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 5 years ago. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 5 years ago ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಂತ, ಪಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? 5 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ 5 years ಹೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ 5 years ಆಫ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್. 5 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ, 5 years ಹೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ 5 years ಆಫ್ಟರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 years ಹೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 5 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಗೋ ವರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 2 persons ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು, ನೂರಿ ಅಂಡ್ ಸೋನು. ಅವ್ರದ್ದು ಏಜ್ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋನ್ ಇದೆ. ಅವರ ಏಜ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಒಂದ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 5 years ago ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೂರಿ ಏಜು ಸೋನು ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದರ 3 times. ಥ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 3 times ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನೂರಿ ಏಜು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೋನುಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು, 3 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಸೋನು ಏಜ್ ಏನಾದ್ರು 10 years ಇದ್ರೆ ನೂರಿ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 10 into 3 30 ಆಗುತ್ತೆ. 3 times ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 years ಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ, ಆಫ್ಟರ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ 10 years ಆದ್ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ 10 years ಆದ್ಮೇಲೆ ನೂರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ವೈಸ್ ಆಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋನು. ಇಲ್ಲಿಂದ 10 years ಆದ್ಮೇಲೆ ನೂರಿ ಏಜು ಸೋನುಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋನು ಏಜ್ ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೂರಿ ಏಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಇದು? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ 5 years ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೂರಿ ಏಜು ಸೋನು ಏಜ್ ನ 3 times ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 10 years ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೂರಿ ಏಜು ಸೋನು ಏಜ್ ನ 2 ಪಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, 2 times ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜಸ್ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದನ್ನ. ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ನೂರಿ ಅಂಡ್ ಸೋನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು, ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು 5 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ 10 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಪಾಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. 5 years ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್, 10 years ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಗೋನೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎರಡು, ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಒಂದು ಎಗೋ ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಎರಡನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಎರಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, 10 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವನು ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ.
ಸೊ ಹೀಗೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಲೆಟ್ ದ present age of Noori, okay, Noori is equal to x years ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. The present age of next ಯಾರದು ಸೋನು, okay, which is equal to y years ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, so now the first situation ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 5 years ago Noori was 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. Thrice as old as Sonu. Okay, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ 5 years ಎಗೋ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ತಗೊಳ್ಳಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, ನೋಡಿ 5 years ಎಗೋ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ನೂರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್, 5 years ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 5 years ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5 years ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5 ಇದು ನೂರಿ ಏಜು 5 years ಬ್ಯಾಕ್. ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋನು ಏಜ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ 5 years ಬ್ಯಾಕ್, ಅದನ್ನ 3 ಇಂದ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋನು ಏಜ್ ತಗೋಬೇಕು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲ, 5 years ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಏಜು y ಮೈನಸ್ 5 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3y ಮೈನಸ್ 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3y ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 15 ಪ್ಲಸ್ 5 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈಗ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಆಲ್ಸೋ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, 10 years later okay, Noori will be twice as old as Noori. Sorry, so okay, will be twice as old as Sonu. Okay, so now look at here. So Noori is now here, it is actually 10 years later ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಇಂದ 10 years ಆದ್ಮೇಲೆ ನೂರಿ ಏಜು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋನು ಏಜ್ ನ ಟ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋನು ಏಜ್ ನ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೋನು ಏಜು ವೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ 10 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದು y ಪ್ಲಸ್ 10 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋನು ಏಜ್ ನ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೂರಿ ಏಜ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ 10 years later. ಸೊ ನಾವ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಒನ್. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2y ಪ್ಲಸ್ 20 and then x minus 2y is equal to 20 minus 10. Okay, operation ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. x minus 2y is equal to 10. This is equation number 2. Okay, equation number 2, equation number 1. So now if you simplify these two equation, means simplification means solving these two equations by elimination method, you will get the required answer, and the answer should be equal to, note down your answers. X is equal to 50. Okay, y is equal to 20. Okay, so this is the answer. Note down the answer. X is equal to 50 and then y is equal to 20. Okay, solved by elimination, and finally you need to write on the conclusion. Remember, if you forgot to write on the conclusion, you will definitely lose the marks. Okay, after getting the answer, means the solution for the given pair of linear equation, you need to write on the conclusion. Therefore, present age of Noori is 50 years and present age of Sonu is 20 years. Okay, this is the conclusion. Must write on the conclusion, don't forget this one. Okay, so now so I'm going to stop up to here.
Three more questions are there in this heading. Okay, means in this question number two, three more sub questions are there. I'm going to solve these three sub questions in the next class. Okay, and after solving these three questions, I will move on to the next exercise. Actually, the next exercise is related to cross multiplication method. So even though I'm going to solve all those questions, even though it is removed from your syllabus, only method is removed. But the problems given in the next exercise can also be asked in the examination. Solve this question by elimination method or substitution method. Okay, so that's why I'm going to deal with the next exercise also. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಮಾಡೋ ಅಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇಂದನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನಾಳೆ ಅವನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೆಥಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಆ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಟು ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ, ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನ 3 more ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, so now let us stop today's class. I am going to continue this one in the next class. Thank you, one and all.